Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Sri Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Sri Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Sri Radhe. Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Sri Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Sri Radhe. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimati Gopal Krishna Goswami Tamini Prabhupada Sahityam Yapakasha Tirja Acharangirvashana Bhagat Padeno Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyabhati Paschatya Deshatarine Amagyanantimirandasya Gyanangyana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadhantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Parakamalang Shri Gurung Vaishnavam Serupang Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vindavanismari Visabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pabhanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivas Adi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. First of all, I'd like to greet the devotees. A Happy New Year, especially those who are in Russia. Харе Кришна, преданные, прежде всего хотел бы поприветствовать вас всех с Новым годом, особенно всех преданных, которые в России. According to Srila Prabhupada, our New Year is on Gaur Purnima. That's the anniversary appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu for the Gaudiya Vaishnavas. Согласно Шриле Прабхупаде, для нас, как Гаудия Вайшнавов, Новый год — это Гаура Пурнима, день и годовщина явления Шри Чайтаньи Махапрабху. But according to him, every day is a new year for all the devotees of the Lord. Но Прабхупада также говорил, что для преданных Господа каждый день — это Новый год. Yes, every day for us is a holy day. Для нас каждый день как бы святой день. Everyone is like fresh. Everyone is like very joyful.
Everyone is ready to serve the Lord. New day. И Yes. каждый день мы свежи, вдохновлены, чисты, каждый день мы готовы служить Господу. So we're very happy to see all the devotees in different parts of Russia and different parts also. So some are watching in YouTube, in my YouTube channel, from India, from America, from the Philippines, and in Facebook. Yes. И мы приветствуем всех, вот преданных из России, потом сейчас преданные смотрят по Ютубу, с Индии, с Америки, также на Фейсбуке. So we'll read today from S.Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5. The title of this is Vidura's Talk to Maitreya. Text number 50. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 5, которая называется «Беседа Видуры и Майтрея», и стих 50. So I'm going to read this sloka from my computer. Tvamna suranam asisanvayanam kutasta adhya purusa purana tvam deva sakyam gunakarmayonam retastu ajayam kabin adadeja Tvamna suranam asisanvayanam kutasta adhya purusa purana Tvam deva sakyam gunakarmayonam retastu jayam kavi adadeja. So I'm going to read for the English-speaking devotees the English word-for-word translation, and then Prabhuji, Mutatba Prabhu, will read the translation. I will read the translation and the purport, and then Atmatatpa Prabhu will translate those. Is that okay? Yeah, I think so, yeah. Okay. Махарадж сейчас прочитает на английском, потому что там есть преданный, кто на английском, и потом я прочитаю перевод. Twam, your lordship, na of us, Suranam, of the demigods, Ashi, you are Saan Bayanam, with different gradations, Kutashta, one who is unchanged, Adhya, without any superior. Purusha, the founder person. Purana, the eldest, who has no other founder. Twam, you, Deva, O Lord. Sakyam, unto the energy. Guna, karma, you know, unto the cause of the material modes of activity and activities. Reta, semen of birth. Two, indeed, ajayang, for begetting. Kavim, the total living entities. Adadhe, initiated. Aja, one who is unborn. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. You are the original personal founder of all the demigods and the orders of different gradations. Yet you are the eldest and are unchanged. O Lord, you have no source or superior. You have impregnated the external energy with the semen of the total living entities. Yet you are unborn. Okay, purport. O Lord, purport. The Lord, the original person, is the father of all other living entities, beginning from Brahma, the personality from whom all other living entities and different gradations of species are generated. Yet the Supreme Father has no other father. Every one of the living entities of all grades up to Brahma, the original creature of the universe, is begotten by a father, but he, the Lord, has no father. When he descends on the material plane, out of his causeless mercy,
he accepts one of his great devotees as his father to keep pace with the rules of the material world. But since he is the Lord, he is always independent in choosing who will become his father. For example, the Lord came out of the pillar in his incarnation as Nishingadev, and by the Lord's causeless mercy, Ahalya came out of the stone by the touch of the lotus feet of his incarnation as Lord Sri Ram. He is also the companion of every living entity as the super soul, but he is unchanged. The living entity changes his body in the material world, but even when the Lord is in the material world, he is ever unchanged. That is his prerogative. As confirmed in the Bhagavad Gita, chapter 14, text 3, the Lord impregnates the external or material energy, and thus the total living entities later come out in different gradations, beginning from Brahma, the first demigod, down to the insignificant ant. All gradations of living entities are manifested by Brahma and the external energy, but the Lord is the original Father of everyone. The relationship of every living being with the Supreme Lord is certainly one of son and father, and not one of equality. Sometimes in love, the son is more than the father, but the relationship of father and son is one of the superior and the subordinate. Every living entity, however great he may be, even up to demigods like Brahma and Indra, is an eternally subordinate servitor of the Supreme Father. The Mahatattva principle is the generating source of all the modes of material nature, and the living entities take birth in the material world in bodies supplied by the Mother. Material nature in terms of their previous work. The body is a gift of material nature, but the soul is originally part and parcel of the Supreme Lord. Jai. Go ahead. Перевод и комментарий Его Божественной милости Абха Чаранарвинда с вами Шилы Прабхупады. Ты изначальная личность, породитель всех полубогов и живых существ во всем их многообразии, и при этом ты старейший и неизменный. О Господь, у тебя нет источника, как нет никого превыше тебя. Это ты оплодотворил внешнюю энергию семенем, заключавшим в себе все живые существа, однако сам ты являешься нерожденным. Комментарий. Господь, изначальная личность, является отцом всех прочих живых существ, начиная с Брамы, полубога, который произвел на свет все живые существа во всем многообразии их видов. Однако у самого Господа, являющегося Верховным Отцом, Отца нет. У каждого живого существа во всех видах и формах жизни, вплоть до Брамы, первого существа, появившегося в этой вселенной, есть Отец, но у Господа его нет. Нисходя в материальный мир, он по своей беспричинной милости позволяет одному из своих великих преданных стать его отцом, чтобы соблюсти законы этого мира. Но, будучи Господом, он ни от кого не зависит в выборе своего отца. Например, воплотившись в образе Нарсимхадева, Господь явился из колонны, а Ахалья по беспричинной милости Господа возникла из камня, которого коснулись лотосные стопы его воплощения Господа Шри-Рамы. Кроме того, в форме сферодуши Господь сопровождает каждое живое существо, но при этом сам всегда остается неизменным. Находясь в материальном мире, живое существо вынуждено менять тела. Однако Господь, даже не сходя в материальный мир, всегда остается неизменным. Это особая привилегия Господа. В Бхагавад-гите 14.3 также подтверждается, что Господь оплодотворяет внешнюю материальную энергию, в результате чего на свет появляются живые существа во всем многообразии их видов, от Брахмы, первого полубога, до ничтожного муравья. Все виды живых существ создает Брахма вместе с внешней энергией, но изначальным отцом всех обитателей Вселенной является Господь. Отношения живого существа и Верховного Господа — это всегда отношения сына и отца, между ними не может быть равенства. Иногда из любви к сыну отец позволяет ему командовать собой, однако на самом деле сын всегда находится в подчинении отца. Все живые существа, какими бы могущественными они ни были, даже полубоги, как Брахма и Индра, являются вечными слугами Верховного Отца и находятся у него в подчинении.
Махататва — это источник, из которого берут начало все гуны материальной природы, и живые существа, рождаясь в материальном мире, получают тело от матери материальной природы в соответствии с результатами своей деятельности в прошлом. Тело — дар материальной природы, но душа изначально является неотъемлемой частицей Верховного Господа. Финиш. Joy. Okay. Let me read again the verse. Tumna suranam asisanvayanam kutashta adhya purusha purana Tvam deva sakyam guna karma yonau ritastu ajayam kaving adadheja. It's a very powerful prayers from the demigods towards the Supreme Personality of Godhead. They are glorifying the Supreme Lord and describing him that he is the unchanged Supreme Lord. He is the eldest, unborn, and without superior. Это очень могущественные молитвы, которые возносят полубоги, они обращены к верховной личности Бога. И здесь полубоги обращаются к Нему, что Он является величайшим, самым старейшим, и Он также является неизменным. Yes, this is very philosophical, and at the same time, it is very wonderful description for our own benefit, for our practical day-to-day sadhana of meditating onto the Supreme Lord. И с одной стороны, этот стих, он очень философский, а с другой стороны, он очень полезен для нашей ежедневной садханы, для нашей медитации, ежедневной медитации на Верховного Господа. So the main theme of this verse specifically, as we mentioned, is that you are the eldest and are unchanged. He is the eldest, Krishna, because he's the origin of everything, and yet he is unchanged. And he doesn't have any source or superior, and yet he is unborn. И главная тема сегодняшнего стиха — это то, что Господь является верховным, Он является самым старым, но в то же время Он неизменен. То есть нет никого, кто является выше Него, и также Он является нерожденным. So, yes, before we start and go deep into this philosophical recitation of this prayer or glorification of the Supreme Lord, if I may ask all of you, what is changing most in your life right now? И прежде чего, как мы погрузимся в этот философский разбор этого стиха, я хотел бы задать вам вопрос, то есть что больше всего меняется в вашей жизни? Is it your body, your plans, your relationships, health, your mind? Что больше всего меняется? Ваше тело, ваши планы, ваши отношения или ваш ум? Can I ask for like a raise of hands from those questions? Можете руки поднимать. Any replies? Yeah, one Mataji wrote in the chat that it's the mind is the most Okay. which is changing. How about the body? Как насчет тела? Карпура Манджари wants. Your plans, your relationship. Ваши... Да. Devotee is saying that it's mind. Okay, your relationship is not changing. Okay, that's good. Отношения у вас не меняются, но это хорошо. And the body is not changing. Good. И тело тоже не меняется, да? It's changing also. Yes. Okay, the second question. If the mind is changing, is there anything that is unchanging? А второй вопрос, что если ум постоянно меняется, то есть ли что-то, что никогда не меняется?
Any volunteer want to say which is not Кто-то хотел changing? бы что-то сказать, что не меняется? Не тайпать, не передайся. Душа остается неизменной всегда. Mataji не тайпать, she's saying that the soul is never changing. Yes, the soul is not changing. Krishna is not changing. And our shelter, who is none other than Krishna, also doesn't change. Our shelter doesn't change. It's the И все same. правильно. Все правильно. Душа не меняется, и Кришна не меняется. И поэтому наше высшее прибежище, которым является Кришна, он тоже никогда не меняется, как наше прибежище. So there are like 4 main points here from these prayers of the demigods. First of all, the Lord is Purana. He is the eldest. He's the primeval Lord, the origin of everyone or everything. И в этом стихе есть 4 главных момента, на которые обращают внимание полубоги в своей молитве. И первое, то, что Господь Пурана, Он изначальный, Он самый старший из всех полубогов, изначально. He is Kutasta. Kutasta means he's unchanged, unmodified, and never deteriorates. И Кутастха, это значит, что Он постоянный, Он не меняется, и Он как бы не разрушается. He is also Adhya. He doesn't have anyone who is greater than him. He doesn't have any superior. И он адья, то есть у него нет никого старшего над ним, нет никого, кто являлся более великим, чем он. And he is Aja, unborn. И последнее — это аджа, то есть он нерожденный. So these are all described in this verse, yes? И это все описано в этом стихе. So yes, but yet the Supreme Father has no other father, but he has a father from his lila. И несмотря на то, что у Верховного Отца, у него нет отца, но у него все-таки есть отец, который является в его лилах. For the sake of pastimes, we know his father is Nanda Baba, Nanda Maharaj, his mother is Mother Yasoda. И для того, чтобы лила случилась, мы знаем, что у Кришны есть отец, это Нанда Махарадж, и у него есть матушка, мама Ишода. Or in the Mathura Lila, his father is Vasudeva, and his mother is Devaki. А в Мадхуре Лилы мы знаем, что у него отец Васудева и мать Деваки. So it seems to be a contradictory here. He И is, это- that's why he's called God. God means he doesn't have any origin. И здесь кажущееся противоречие, но в этом и смысл слова «бог». То есть Бог — это тот, у кого нет источника. Yeah, if someone has an origin, then he cannot be called God. Если у кого-то есть источник, то его нельзя назвать Богом. But to please his devotees, he played the role in such a way that seemingly he is like subordinate, because it says that bhakti, sometimes the bhakti of the bhakta is greater than Bhagavan, the Supreme Lord himself. И поэтому для того, чтобы порадовать преданных, иногда Господь занимает эту роль, кажущуюся, что Он подчиненный. И поэтому иногда говорится, что бхакти его преданных иногда оказывается сильнее Верховного Господа. Yes, there is a mutual exchange of love between the beloved and the lover. That means there's a mutual loving exchange because of the love of the devotee towards Krishna and Krishna towards his devotee, that sometimes he will put himself in a position seemingly subordinate to please and give pleasure to his devotees. И поэтому все это взаимообмен любовью, что у преданного есть эта любовь по отношению к Верховному Господу, и у Верховного Господа есть эта любовь по отношению к его преданному. Поэтому Господь под влиянием этой любви иногда может занимать кажущееся подчиненное положение, чтобы порадовать своего преданного. And this is only in our understanding, our Siddhanta. There is no other religions that says that God
who is the father of everyone, has also a father. И это только в нашей седанте, только в нашей традиции, потому что нет других религий, в которой есть это понимание, что этот отец всего, у него также может быть отец. Yes, it seems to be like contradictory. He's the father of everyone, but then to please his devotee, this is another name of Krishna, Bhakta Vatsalya. He's ever grateful to his devotees that he is willing to do and reciprocate towards the love of his devotee. И это вот это качество Верховного Господа Бхактаватсала, что он, отвечая на любовь своих преданных, он всегда как бы подчиняется их любви. So in this discussion under what we are having right now, we will have these three things to be clarified to understand each phrase, the four things that we mentioned based from the scriptures and Srila Prabhupada from his books. И мы вот в сегодняшней беседе мы обсудим три момента, вот эти четыре вещи, которые мы обсудили, и с точки зрения, пытаемся это прояснить, с точки зрения Писания и комментариев Шрилы Прабхупады и тому, что он пишет в своих книгах. See how our Gaudiya Siddhanta harmonizes and reconcile all of this very, very nicely, all of these different seemingly paradox or seemingly not it's like contradictory. It is contradictory, but it is, we'll be able to see how it is carefully from the Gaudiya Vaishnava acharyas, they say something how we can understand it properly. И мы сегодня разберем, как наша Гаудия Сиданта, она гармонизирует и примиряет вот эти кажущиеся противоречия. And ultimately how we can apply this towards our faith to Lord Krishna and how we surrender more towards him and in our daily devotional life. И мы говорим о том, как это мы можем это применить в нашей преданности Кришне, и как это применить в нашем предании Кришне в нашей ежедневной жизни. Now the verse says, the Lord Sri Krishna, or Lord Vishnu, Lord Narayan, ultimately Lord Krishna, he is the eldest. И шастры говорят, что Верховный Господь Вишну, Нараяна и в конце концов Кришна является самым старшим существом. Now when we say he is the eldest, it does not mean his age, like the conditioned souls like us. Our body transformed from as soon as we took birth, we grow, it changes and then get old and then ultimately leaves this body, the soul. И когда мы говорим, что он самый старший, это не имеется в виду телесное определение, как мы обычно понимаем, что, потому что когда мы говорим старший, для живого существа это означает изменение тела, что мы рождаемся, потом растем, становимся старшими, потом нам нужно менять тело. What we mean by the eldest is that he is the origin of everything. Everything comes from him. Even before time, he is already there. Even before the beginning of time. И изначальный, то есть это значит, что он является источником всего, и что он существовал даже до начала того, как все началось, и даже до начала времен он существовал. Yes, he is there even before everything. The universes, the creation, he is there. И он существовал до начала творения, до сотворения всех вселенной, до сотворения вообще всего. То есть он уже был. Yes, let us see this 11. It says in the Bhagavad Gita, chapter 11, text 38. Let's see what it says here. 11:38, Bhagavad Gita, yes? Yes.
Tvam Adideva Purusa Puranas Tvam Asya Vishvasya Parang Nidhanam Vidasi Vidyang Chaparang Chadhama Tvaya Tatang Vishwang Anantarupa. Translation: You are the original personality of Godhead. You are the only sanctuary of this manifested cosmic world. You know everything, and you are all that is knowable. You are above the material modes, all limitless form. This whole cosmic manifestation is pervaded by you. И это Бхагавад-гита, 11 глава, 38 стих. «Ты изначальный Господь, древнейший из древних, последнее прибежище мироздания. Ты знаешь все, и ты все, что может быть объектом познания. Ты высочайшая обитель, трансцендентная материальным гуном, о безграничная форма, тобой пронизан весь проявленный мир». Yeah, so the meaning of this is that he is the origin of all origins. И суть этого стиха, что он причина всех причин. Everything else has a beginning in relation to him. И все, у всего есть начало, и это начало связано с ним. Yeah, I mean, he is not produced by history, but rather history rests upon him. И что он и не является продуктом истории, наоборот, вся история покоится на нем. And he says this also, Krishna says this in the Bhagavad Gita, chapter 10, text 8. Aham sarvasya prabhabho mata sarvang pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvida. I am the source, yes. Yeah, continue. I am the source of all spiritual and material worlds. He is the origin of everything. Everything emanates from me, the wise who knows this, perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. И то же самое Господь говорит в Бхагавад-гите, это 10 глава, 8 стих. «Я источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем». So the Lord is the eldest because he is the root of all beings. He is the root cause. Everything emanates from him. There is this first Vedanta. Janmadi Ashayataha. Everything emanates from him, which means that includes Lord Brahma, all the demigods, and including us. И Господь является причиной каждого, и об этом говорится в Веданта-сутре, в 1 стихе, Джанмадия Сяята. И то есть он является причиной как всех Господа Брамы, всех полубогов, и также нас. That's why in the verse, the demigods, they pray to him that even he is the founder. He is the founder of all gradations of living beings. That means different levels of existence, all the species of life in the material world. И поэтому в этом стихе, который мы сегодня прочитали, полубоги обращаются к нему как к прародителю всех полубогов и живых существ во всем многообразии, то есть во всех уровнях и видах жизни, которые существуют в этом мире. Yes. So we should always remember this, that Krishna is the eldest, is the origin of everything. И поэтому мы должны помнить это, что Кришна старейший, и он является источником и причиной всего. Yeah, we should always remember, as like one of the Matajis replied, that something that doesn't change is that the soul. So as long as we always remembering Krishna, he's the source of everything. He's our father. Oh yeah, there's another verse. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahodati vidadati kaman. That yes, he is the singular living entity who maintains every living entity. So whenever we remember Krishna, that we are all his servants, then that is our original Krishna consciousness. And as soon as we forget him,
then that puts us into material conditioned life here in the material world. И как вот Матаджи, мы обсуждали это, что она говорила, что неизменно это душа, и как есть этот известный стих, где говорится, что есть есть множественно живых существ, из них одно живое существо как бы поддерживает все остальные. И поэтому, когда мы помним о Господе, то мы находимся в изначальном сознании Кришны, а в то время как когда забываем его, то мы попадаем в наше обусловленное существование. Oh, one good analogy of this is like we are like leaves, part of the tree. So as long as we are connected to the tree, we are green. But as soon as we become disconnected from the tree, we dried up. И другой хороший пример — это как листья на дереве. То есть до тех пор, пока лист соединен с деревом, то мы зеленые. А как только это соединение как бы пропадает, то лист завядает. So remembering Krishna is the eldest, he's the origin of everything. This is not just a philosophy. It is an intelligence that keep our bhakti always alive. И поэтому вот это постоянное памятование о том, что Кришна является источником всего, это не просто какая-то отвлеченная философия, это то, что помогает как бы оставаться нашему бхакти живым. Yeah. Another one of these four main qualities of Lord Krishna mentions here is that he is unchanged. И другое качество, о котором здесь говорится, то, что он неизменен. Prabhupada says this is the main difference between Lord Krishna and the conditioned souls. И Шрила Прабхупада говорит, что это главное отличие Кришны от обусловленных душ. Because his body is eternal, that means he remembers everything, past, present, and future. And our body keeps on changing every moment. Actually, every 12 years, all of the molecules in the body changes. And therefore, we are forgetful. We can become forgetful. И Прабхупада объясняет, что тело Господа духовно, поэтому оно неизменно, в то время как наше тело меняется постоянно. И говорится, что каждые 12 лет все молекулы нашего тела полностью обновляются, и поэтому поэтому мы забываем, склонны к забвению. As the super soul who is present within everyone's heart of the conditioned souls, but Paramatma doesn't change. He remains as he is, being one of the aspects of the Supreme Absolute Truth. But the conditioned souls, birth after birth in the material world, we keep changing our body. But the super soul who accompanies the Jiva Atma remains the same as he is. И сверхдуша, этот аспект Верховного Господа, всегда сопровождает душу, и в то время как душа, переходя через эти рождения и смерти, меняет тела, а сверхдуша остается неизменной. Not just our body changes in this conditional life. Condition means we can upgrade or we can degrade. Our body changes, our desires change, our moods change, our circumstances change. И на этой обусловленной жизни, то есть мы можем возвыситься или опуститься, и здесь меняется все, меняется наше тело, меняется наше настроение, меняются наши желания, меняются наши возможности и обстоятельства. But the Supreme Lord within our heart, he never changes. He's still the same. He's always the same. He's always there, trying to guide us, trying to give us direction, trying to tell us what to do. He is steady and always pure, fully conscious. И на фоне вот этих всех изменений Господь, находясь в нашем сердце, всегда остается неизменным, всегда чистым и неоскверненным, и поэтому Он в нашем сердце всегда пытается помочь нам, наставить нам, то есть как поступать правильно. So in the Bhagavad Gita, it says that chapter 4, text 6, Ajopi san avyayatma bhutanang ishvaro pishan prakriting swang adhishtaya
Sambhavami Atmamayaya. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all sentient beings, I still appear in every millennium in my original transcendental form. И это Бхагавадгита, глава 4, текст 6. «Хотя я не рожденный, и мое трансцендентное тело нетленно, хотя я повелитель всех живых существ, и в каждую эпоху силой своей внутренней энергии я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике». From the purport, Srila Prabhupada says, the Lord has spoken about the peculiarity of his birth. Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many, many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Господь говорит здесь об особенности своего появления на свет. Рождаясь, словно обыкновенный человек, он, тем не менее, помнит все, что происходило с ним во время великого множества так называемых прошлых жизней. Тогда как обыкновенному человеку бывает трудно вспомнить даже то, чем он занимался несколько часов назад». So this unchanged means he never deteriorates like us. И неизменность — это значит, что он как-то не разрушается, не приходит в негодность, как мы. He is not forced into transformation by the material energy. He is like a lotus flower in the water. It's not touched by the material energy. Он как бы на него не влияет материальная энергия, не побуждает его к каким-то трансформациям. Он подобен лотосу, которого не касается вода, и также его не касается материальная энергия. So he may come from time to time, Sambhavami Yuge Yuge, but he is never changed. He remains transcendental. И он время от времени не сходит, но он остается трансцендентным, он остается неизменным. So Prabhupada gave an example showing that the Lord's independence and transcendence, he can appear in many ways that are not bound by ordinary material laws. И Шрила Прабхупада, желая показать независимость Господа, он говорит, что Господь не связан этими материальными законами и может прийти когда и как захочет. Like appearing from a pillar as Lord Nrsimhadev, or delivering, Ahalya, Lord Ramachandra, by his touch. Или что он явился как Господь Нарсимхадев, он явился из колонны, или он смог как бы оживить Ахалью своим прикосновением, как Господь Рамачандра. So that means the Lord is not, he may come in the material world, but he's not changed. He still remains the same. Prabhupada gave that example also, just like in the Battle of Kurukshetra. He's about 125 years old, but still he looks like a young man. И Господь, нисходя в этот мир, остается неизменным. Прабхупада приводил часто этот пример, что на поле битвы на Курукшетре Господу уже было 120 лет, но он выглядел как молодой юноша, как молодой человек. So let's apply this now in our everyday life, because of course we should try to be also on the transcendental platform. We should be also not keep changing. И давайте тоже попробуем это применить в нашей ежедневной жизни, потому что нам важно оставаться на этой трансцендентной платформе, а не постоянно все менять. So yes, let's put this in our japa, because of our conditioned state. Sometimes one day we are inspired to chant japa, and the other day we're lousy in our japa. И давайте применим это к нашему ежедневному повторению святого имени, к джапе, что иногда мы так как мы обусловлены, в один день мы вдохновлены повторять джапу, а в другой день мы или как бы ленивы и невнимательны. But the Lord, His name and the personality, Krishna, not different. So both of them are unchanged. The holy name is always transcendental.
Но святое имя Господа, оно не отличное от Господа, и так как Господь трансцендентен, то святое имя также всегда трансцендентно. So we may meditate and in this way that even though I am changing, I will cling or I will hold on to the unchanging holy name like a rope. The holy name is like a rope. I will hung on to the rope and continue and allow the Supreme Lord to make me steady and fix in chanting the holy name of the Lord. И поэтому во время воспевания, вместо того, что я сам пребываю в этом состоянии постоянного изменения, я обращаюсь к этому неизменному Господу и как бы хватаюсь за Него, подобно веревке, потому что Он неизменен. И я прошу, чтобы Господь, Он позволил мне как бы очистить меня и как бы сделал меня стабильным. Yes. Our meditation is that the holy name is our only shelter. Like Krishna is our only shelter. So please, Lord Krishna, let me hang on and take shelter of your holy name. И поэтому наша медитация такова, что Господь, Ты являешься нашим единственным прибежищем, поэтому позволь мне сделать как бы Тебя, Твое святое имя, своим прибежищем. In spite of so many difficulties that I'm facing, so many problems, so many shortcomings that I have, being unqualified, please, without your mercy, without your blessings, I will not be able to make it. So please let me hang on to your holy name and chant the holy name purely the way it should be. То молитва должна быть такова, что Господь, пожалуйста, даруй мне прибежище своего святого имени, чтобы, несмотря на все свои трудности, несмотря на свои беспокойства, недостатки, я все-таки мог, потому что без Твоей милости ничего невозможно достичь, поэтому я молюсь, чтобы я смог чисто воспевать свои святые имена. So another quality of Lord Krishna that we are trying to understand is that he is Adhya. According to the demigods, they praise Lord Krishna that you have no source or superior. А другое качество Господа, на которое мы хотим как бы поразмышлять сегодня, это качество Адья, которое произносят полубоги, что это значит, что у него нет отца и у него нет старшего, кого-то выше, чем он. This is, according to Srila Prabhupada, this is the meaning of God, the definition of God. И согласно Шрилы Прабхупады, таково определение понятия слова «Бог». Krishna declares this in Bhagavad Gita to Arjuna. This verse, especially this verse, chapter 7. Is it chapter 7? Yeah, chapter 7, text number 7. Mata parataram nanyat kanchit asti dhananjaya Mayi sarvang idang protang sutre mani gana iva. O conqueror of wealth, Arjuna, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. И в Бхагавад-гите Кришна говорит об этом же, это 7 глава, 7 стих. «О, завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить». Yes, so this is the way how we are given the information from the Vedas, and that, yeah, there is no truth superior than Krishna. He is Bhagavan, Swayam Bhagavan. He is the Supreme Personality of Godhead. Yes, he is the cause of all causes. Sarva Karna Karnam. И это то знание, которое мы получаем в Ведах, что Господь является источником всего, Он причина всего, и Он сарвакарна карнам, причина всех причин, Он Сваям Бхагаван. So there's another verse from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3, text number 19. Let's see that verse. 3.
10:3:19. 19. Yes. Let me see that. Yes. Cha twato sha janma stiti samyamang vibho badanti anihad agunad avikriyat cha isvare brahmani no virujyate twad astrayatvad upacharyate gunai. O my Lord, learned Vedic scholars conclude that the creation, maintenance, and annihilation of the entire cosmic manifestation are performed by you, who are free from endeavor, unaffected by the modes of material nature, and changeless in your spiritual situation. There are no contradictions in you, who are the Supreme Personality of Godhead, Parabrahman, because the three modes of material nature, Sattva, Rajas, and Tamas, are under your control. Everything takes place automatically. Это Шримад Бхагаватам 10.3.19. «О мой Господь, те, кто узнает Веду, утверждают, что именно Ты, не прилагающий никаких усилий, не подверженный влиянию гун материальной природы и неизменно духовный, творишь, поддерживаешь и уничтожаешь все мироздание. В Тебе нет противоречий, ибо Ты — Верховная Личность Бога, Парабраман. Поскольку три гуны материальной природы, Саттва, Раджас и Тамас, подвластны Тебе, все происходит само собой». Yeah, so that means no one is superior than him. И это значит, что нет никого более великого, кто стоит над ним. But then again, we mentioned earlier the love of his devotee sometimes is superior than him. Но, как мы уже упоминали ранее, что все-таки любовь его преданных иногда как бы становится выше, чем он. The love of his devotee is the only prize that can purchase Lord Krishna. И любовь преданных — это единственная цена, которая может купить Господа Кришну. Yes. It says there, if there is someone equal than God, then he has a competitor. Then God has a competitor. Competitor. Yeah. И потом говорится, что если у Бога есть как бы соперник, кто-то выше него, да, если есть кто-то выше него, значит у Бога есть соперник. If someone is greater than God, than Krishna, then he is not God. И поэтому если если у Бога есть кто-то, кто выше его, то значит это не Бог. So this is another name for Krishna, Asamordva. Asamordva means he who doesn't have any equal or greater than him. That's Krishna. Это тоже другое имя. У Кришны есть это имя Асама Урдхва. Это значит, что у него нет никого равного или более великого, чем он. So Krishna is always our shelter. He is the final shelter. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, is our final shelter. It doesn't matter how much powerful a personality is. Ultimately, at the time of death, he will call upon God. И Господь является нашей Кришной, является нашим конечным прибежищем. И не имеет значения, сколько не было бы велико живое существо, в конце жизни оно как бы предается Богу, обращается к Богу. So another part of this definition of God is that he doesn't have any source. That means the Supreme Father has no father. И другое значение этого термина, что у него нет источника, то есть у Верховного Отца, у него самого нет Отца. But when the Lord descends to the material world, he may accept a devotee as a father, but yet he remains fully independent. Но Господь, когда приходит в этот материальный мир, он может принять преданного как своего отца, но в то же самое время сам Господь всегда остается независимым. Yeah, he chooses to be so out of his love and pastimes. И Господь сам выбирает по доброй воле вести себя таким образом, но делает это просто из своей любви и просто чтобы поддержать как бы игру.
It's from the same verse. From the same verse that we are discussing right now. Okay. So we have two truths here. The Lord is the Father of all living entities. Aham bija pradapita. Yeah, remember that verse? He has no father and no one causes him. He is the cause of all causes. И вот то, что мы обсуждаем, то есть он является изначальным, тот, кто дает это изначальное семя, является изначальным отцом, но у него у самого нет причины. Он причина всех причин, но у него нет причины. So in our daily life, this is now a question again for all of you. Do we treat Krishna as the ultimate authority? Or do we treat some temporary force as the ultimate, like our money, our health, our reputation, or are we in fear? That's my question. И поэтому сейчас вопрос к аудитории, то есть относимся ли мы к Кришне в каждодневной жизни как к высшему авторитету, или это в нашей жизни занимает что-то другое, например, деньги, здоровье, положение или что-то другое, наш страх. Okay, you don't have to answer. Не обязательно отвечать. So ultimately, Krishna is the ultimate authority, not our ability, not our intelligence, that we can make plans and everything will be fulfilled. No, we are controlled because he is the ultimate authority. Not our money can save us, not our reputation. No. И поэтому ни наши способности, ни наши деньги, ни наши планы, ничто не является высшим авторитетом. То есть это все меняется, поэтому высшим авторитетом является Господь. So, and lastly, Krishna, he impregnated the material nature, yet he is unborn. He is aja. He acts in such a way that everything is because due to his direction. That's why there's a saying also, not even the blade of grass moves without the will of the providence. И далее мы говорим, что Господь, Он оплодотворил внешнюю материальную энергию, и также Он все контролирует. И есть эта поговорка, что даже травинка не шелохнется без воли провидения. Yeah, this verse, it says in the verse, the Lord impregnates the external energy with the living entities, yet he is unborn. И вот это стих, который мы сегодня разбираем, последнее предложение. Это ты оплодотворил внешнюю энергию семенем, заключавшим в себе все живые существа, однако сам ты являешься нерожденным. Yeah, so the question may be asked, if he's making births possible, if he's the cause, then he's changing like a material cause changes? No. Bhagavatam answers no. И тут можно задаться вопросом, то есть если он сам является причиной творения, значит ли это, что сам он претерпевает изменения? Это не так. He is nirvikar, changeless. Это значит нирвикара, он неизменен. From Canto 10, chapter 3, text 19. Canto 10, chapter 3, text 19. Let's see that verse. Totosha janma stiti samyamang vibho vadanti anihad agunad avikriyat. Cha yesvare brahmani no virujyate twan asrayatvad upataryate gunai. O my Lord, learned Vedic scholars conclude that the creation, maintenance, and annihilation of the entire cosmic manifestation are performed by you, who are free from endeavor, unaffected by the modes of material nature, and changeless in your spiritual situation. There are no contradictions in you, who are the Supreme Personality of Godhead, Parabrahman,
because the three modes of material nature, sattva, rajas, and tamas, are under your control. Everything takes place automatically. I think we also recited this already. Yes. Мгм. So this is very important point in our bhakti. Should I read the verse? If you like, sure. И мы уже читали сегодня этот стих, это 10:3-19. «О мой Господь, те, кто знают Веду, утверждают, что именно Ты, не прилагающий никаких усилий, не подверженный влиянию гун материальной природы и неизменно духовный, творишь, поддерживаешь, уничтожаешь все мироздание. В Тебе нет противоречий, ибо Ты верховная личность Бога, Парабраман. Поскольку три гуны материальной природы, саттва, раджас и тамас, подвластны Тебе, все происходит само собой». So this is the nature of the Lord. It is not like a conditioned soul who becomes exhausted by activities. Like a pure devotee, like Srila Prabhupada, he never felt any exhaustion, even at the age, mature age. He traveled all over the world 14 times in 12 years. Our Guru Maharaj also is like that. They travel, they preach, but they never felt any exhaustion, like a conditioned soul like us. И в этом тоже мы видим отличие Господа от обусловленного живого существа, что Господь, деятельность не истощает его, то есть он не устает от нее. И мы видим другой пример Шрилы Прабхупады, то есть он в пожилом возрасте, за 12 лет, он 14 раз обогнул весь мир, и наш духовный учитель, он также, мы видим, что постоянно путешествовал, проповедовал, но мы не видели этих признаков, этой усталости. They accomplished so many things that an ordinary conditioned soul will not be able to do. Они совершили столько удивительных, великих вещей, которые обычное обусловленное существо не могло бы сделать. So the Lord empowers such living beings to help propagate Krishna consciousness and spreading Krishna consciousness for the conditioned souls. И Господь, Он уполномачивает такие особые живые существа для того, чтобы они распространяли сознание Кришны и обучали обусловленные души по сознанию Кришны. That's why they are called Shakya Vesh Avatar. Lord Krishna infused potency unto them, some Shakti, potency in order for them to be able to do that which seemingly impossible to do. И поэтому таких личностей называют Шакти, Авеша, Аватара, то есть что Господь, Он наделяет их особой энергией, особой Шакти, чтобы они тогда могут делать вещи, которые кажутся невозможными. And these special, highly elevated personalities, they don't say they are God. They always say, I'm a servant of a servant of servant of God, and that makes them more and more powerful and not be able to be under the modes of material nature. They are transcendental. И эти личности, они никогда не заявляют, что они являются Богом. Они, наоборот, всегда говорят и подчеркивают, что я слуга, слуги Господа. И это позволяет им оставаться свободным от влияния гун материальной природы, всегда трансцендентным. Yes. So ultimately, because Krishna is chainless, he is Aja, he is unborn, he is changeless, he remains as he is, and therefore he is the cause of all causes, he's the controller of nature, and he is the overseer of karma of everyone. И Господь является изначальным, Он является нерожденным, и Он является повелителем всего, то есть Он является тем, кто контролирует карму. So we're going to give you now some practical application in such a way that our faith becomes stronger and stronger whenever we remember that Lord Krishna is unchangeable. И сейчас мы дадим это практическое применение, чтобы ваша вера становилась все сильнее и сильнее, когда мы вспоминаем о том, что Господь Кришна, Он неизменен. My mind may change many times, but my shelter never change, does not. Что
что мой ум может изменяться множество раз, но мое прибежище никогда не меняется. I stop to be to think that I'm the controller. I don't want to compete with Lord Krishna, especially when I always remember that he has no superior. И мы можем перестать пытаться, точнее, осознать, что мы не являемся контролирующими, перестать как бы конкурировать за это с Господом, просто осознав то, что Он является верховным, то есть тем, у кого нет кого-то выше Него. So whenever I remember that he has no source, then my faith and surrender becomes more logical, and I become more and more dependent on him. И когда я вспоминаю, что у Господа нет источника, то тогда моя вера становится крепче и более логичной, и тогда мне легче предаться Ему. Yeah, my asking for the Lord's mercy, my begging for the Lord's mercy, my hope that someday it'll be bestowed upon me, is by understanding that he is free, he is unborn, and he is fully capable to do it. И мое обращение к Господу, то есть эти молитвы, это просьба о милости, они основаны на том, что Господь нерожденный, Он не подвластный влиянию гун природы, и Он Он всемогущий, поэтому способен ответить на мои молитвы. So my daily sadhana becomes more serious, more strict, because we are taking shelter of the oldest and the unchanging Supreme Personality of Godhead, not for temporary arrangements. И поэтому моя ежедневная садхана, она становится более стабильной, потому что мы принимаем прибежище и обращаемся к этому нерожденному и неизменному Господу. Okay, I would like you all to repeat this prayer. This is a closing prayer. My dear Lord. Я хочу, чтобы мы вместе повторили эту молитву, это завершающая молитва. Дорогой Господь. Everyone, you tell them, everyone, please repeat. Все повторите эту молитву. My dear Lord. Дорогой Господь. You are the eldest and unchanged. Ты старший и неизменный. Please forgive our forgetfulness. Пожалуйста, прости нашу забывчивость. Please allow us to hold tightly. Пожалуйста, позволь нам крепко держаться. To your holy name. За Твое святое имя. And to live as obedient children. И позволь нам оставаться послушными детьми. Of the Supreme Father. Верховного Отца. Taking shelter only of you. Принимая прибежище только у Тебя. Srila Prabhupada ki jai. Jai. S.Bhagavatam ki jai. Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Hari Bol. Okay, I'll open for question. If Преданные вопросы or comment. Или комментарии. We have one question in the chat. Nitai Patni Devidas is asking, is it the correct understanding that the soul, which is identify himself with the body, is in like a sick state? So this is the being sick. Identification as a body is like a sickness. It's a disease. Yeah, it is a disease. Mm-hmm. It is the disease condition of the living entities in the material world to identify with the body as the self. And that's why we are still here in the material world. As long as we remain in this kind of misunderstanding that the body is the self, then this is what you call a conditioned state of life. We are sick. Yes. Да, и вопрос был в том, что можно ли считать душу больной в материальном мире, когда он отождествляет себя с телом. И Махарадж отвечает, да, то есть тогда, когда живое существо отождествляет себя с телом, это состояние больной души, и поэтому это называется обусловленное. До тех пор, пока у нас есть это отождествление, мы больны. Yes. Что-то надо, Прабху?
Харе Кришна, Джанародана с вами. Hare Вас Krishna. примите мои поклоны. Спасибо большое вам, что вы к нам выходите. Спасибо. Я вам задам немножечко, может быть, такой вот как раз вопрос, который мне бывает трудно другим задавать. Вопрос о том, что иногда говорят, что, ну, в смысле, что душа, для того они и были созданы. Про душу говорят, для того они были созданы. А душа не имеет тоже как бы начала, но вот как говорится, что все-таки как-то созданы. Это первый такой вопрос. И второй, то, что почему все души, они одинаковые, однотипные кончиком волоса. Почему нет душ, которые там в 2, в 3, в 5? Was that? Почему они какие-то все одинаковые? So there's like a two questions that Chaitanya Prabhu is asking. So the first question is... Что за первый вопрос? Я задумался, простите. То, что... Созданы. Что да, про создано. Для того они были созданы. Что они были созданы, что имеется в виду живые существа были созданы. То есть есть такое высказывание. Yeah. So the first part is... there is like a saying that the soul was created, to serve the Lord. So when it's in such expression that it was created, it looks contradictory to the soul is ever existing. So it's like, this is the first question. Shall I answer that first? Yeah. Okay. Well, yeah, Krishna is the source of everything. That means we are, it says, Mamai Vamso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. We are fragmental parts and parcels of Lord Krishna. So now, yes, okay, go ahead. И мы являемся, как в этом стихе, который просил Махарадж, что мы являемся неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Yes, because it's like even though Krishna is complete by himself, but still there is the desire for Lord Krishna to be more complete, to enjoy more. И несмотря на то, что Господь является полным в себе, у него все равно есть желание наслаждаться еще больше. And therefore, the living entities were created. И поэтому живые существа были созданы. But now, because it says that we're all eternally existing, that means we cannot point in the history where or when we were created. That's why it says that we are eternal. Но так как... Yes, okay, go ahead. И так как мы вечны, то нельзя указать на какой-то отрезок времени, когда вот это творение, когда мы были созданы. Yes, this is like the body, this body, the people, human form of life, we celebrate our birthday, the birth of this body. But there's no such thing as birthday for the soul. И мы вот, как, например, для этого тела мы празднуем день рождения, но у души нет дня рождения. Yes, it's like how can you put into the history the appearance of the soul in the material world, the conditioned souls? No, there's no such date that you can say, okay, January 8, so many billions and billions and billions of years ago. No, that's why it is called eternal. И мы не можем назвать какой-то день в истории, что вот там миллиарды лет назад в такой-то день живое существо было рождено. Нет, поэтому оно и называется вечным. Yes. И should we continue to the second question? Yes, go ahead. Yeah, second question is related that in Bhagavad Gita there is description that each soul is like one 1/10,000th of the tip of the hair. Yeah, the size. So describe the size. Да. So Chaitanya Prabhu is asking why everybody the same size. Why there is some soul are bigger and some soul are smaller. Why not? Some are bigger, some are smaller. No, that's because we're all equal.
We're all equal. In the spiritual world, everyone is equal, but in relationship and the intimacy towards the Supreme Lord differs. И Маharaj, Okay. Маharaj отвечает, что вот это равенство, то, что мы все одинаковы, то есть в этом наше равенство. Но в духовном мире с точки зрения отношений, с точки зрения этих вкусов, мы разные. But everyone is dear to the Supreme Lord. Но каждый дорог Верховному Господу. But those who are surrendered to the Supreme Lord, they are the dearest. Sorry, the last part I didn't get. He says, no one is my friend and no one is my enemy. Everyone is equal to Lord Krishna. It is just like the intimacy, the closeness with Lord Krishna, that where we differs, but we are all equal. The trees, the plants, the animals, the birds, everyone in the spiritual world are serving Lord Krishna, and he accepts all of their service. But some in the Leela or the pastimes, they're more intimate with Lord Krishna. So that is the only difference. И вот это единство, то, что Господь ко всем относится одинаково, и над всем относится одинаково хорошо. Но только в Лиле он, может, проявляет вот это, что во Вриндаване есть деревья, животные и другие живые существа, и Господь отвечает на любовь их всех. Просто в Лиле он может проявлять какую-то большую, интимность или близость, но он и одинаково относится ко всем. Do you understand? Понимаете? Спасибо. У меня вопрос был, почему нет душ, которые, допустим, в 5, в 6, в 10 раз больше, чем одна кончика волоса? Почему они все одинаковые? Вас размер волнует, да, именно физически вы имеете в виду? Да. Да. Похоже, что они были созданы, раз они все одинаковые. Prabhu was basically, his point was more about the size, the physical size. We don't worry about the size. We should worry about our love for Krishna. Не надо беспокоиться о размере, нужно беспокоиться о нашей любви к Господу. Yeah, it doesn't matter what size we are. What matters is our love and devotion towards Lord Krishna. You can be a giant. You can be an ant. So you can be a Lord Brahma. But what matters is how we love Lord Krishna. That is more what is more important. Поэтому размер не важен. Мы можем быть гигантом, может быть муравьем, может быть Господом Брамой, но важно то, что как мы любим Господа. Yeah, that measurement of 1/11, the tip of the hair, is for us to understand that the living entity, the soul, is very minute, very, very small. It's invisible. We cannot see with our material senses. Вот этот размер, который дается 1/1000 кончика волоса, чтобы показать нам, что живое существо в материальном мире, оно очень незначительно. То есть оно в принципе, мы не можем увидеть его своими чувствами. But the Lord accepts everyone's service in the spiritual world. It doesn't matter what form do you have. Now, in the spiritual world, we have a spiritual body, particularly fit to serve the Supreme Lord the way we want to serve Him, in a special service for His pleasure only. Но Господь отвечает на любовь каждого, и в духовном мире у нас есть особое духовное тело, которое полностью подходит для того вида любви и служения, в каким мы хотим служить Господу. Do you understand? Понимаете? Спасибо большое. In the spiritual world, you are not like a small 1/10,000. Was that 1/10,000 tip of the hair? No. You have a form. И в духовном мире это не так, что у нас вот это мы там 1/1000 кончика волоса. Нет, в духовном мире у нас есть форма. But this explanation in the Bhagavad Gita is just to let us know that the jiva is
spiritual. We cannot see it by our contaminated senses. И в Бхагавад-гите дано это как бы определение этого размера, чтобы показать, что живое существо духовно, и оно не может быть, мы не можем провести это наблюдение своими оскверненными чувствами. Any more points or comments? Махашакти Прабху. Mahashakti Prabhu. Харе Кришна, мои смиренные поклоны. Hare У меня вот Krishna. такой вопрос вот возник во время лекции. Ну, то есть я вот что слышал там, Нанда Махарадж, Мама Яшода, там Шримати Радхарани, Лалита, Вишака, ну, вот, преданные, которые, это внутренние энергии Господа, то есть они вечные, то есть это их формы, я так понимаю, вечные. То есть и там Прабхупада даже где-то я слышал, что говорит, что это самое, что нельзя думать, что как бы мы можем занять их места. Ну, то есть вот, как бы те уже они вечные, эти расы с Господом, то есть вот эти положения, они вечные. И в то же время Махарадж вот сейчас на лекции сказал, что Господь выбирает, там, кто станет его родителем. Ну, то есть вот вопрос с этим связанный, значит, все-таки, то есть просто я слышал там прямо аж табу так думать, что я могу занять там что-то положение, там, Шримати Радхарани, там, или там Мадху Мангала, то есть, знаешь, то есть это Сахаджия, то есть там Прабхупада даже, то есть табу для вайшнав. А вот и с другой стороны, вот сейчас информация такая пришла, что, как бы Господь выбирает, кто станет его родителем. И вот, то есть в этом противоречие получается, да? Как бы, да, какие-то, может быть, это как-то, как бы парадокс. Не противоречие, а парадокс. Как этот парадокс можно это самое совместить, разъяснить? Спасибо, Харе Кришна. Mahashakti Prabhu is asking that he heard basically that our Siddhanta, that the close associates of the Lord, Nanda Maharaj, Mother Yashoda, cowherd girls, cowherd boys, they are eternal. So their position, we cannot take their position. But in the text, in the commentary, it was mentioned that the Lord chooses his own father and mother. So it looks like it's contradictory that we can actually become them. So that's the question. I mean, he already chosen his father and mother. Those position in the spiritual world, we have our eternal position in the spiritual world, and once we become pure in our being conditioned soul, our heart becomes pure by chanting the holy name and performing sadhana bhakti, will come to ultimately prema bhakti. So they're already chosen. When he says, Prabhupada used just the word chose, that you cannot take the position of Mother Yasoda or Nanda Baba or the coward boys. But it doesn't matter what our position right now. We should not think about what is our position. We should only think that we are servants of the servants of the servant of the servant of the servant, koti servant of the Supreme Lord. И вы правильно, то есть правильное понимание, что да, мы не можем занять положение, как бы вот этих вечных спутников Господа, и поэтому, когда здесь Прабхупада говорит, что он позволяет преданному, он выбирает преданного стать своим отцом, это значит, что он уже выбрал, то есть эти позиции уже заняты. Но у нас у всех есть вечное положение в духовном мире, поэтому когда мы очистим свое сердце и достигнем уровня према бхакти, воспевая святое имя, то мы вернемся в это свое изначальное положение. И главное сейчас нам не беспокоиться об этом, а именно сосредоточиться на том, что мы занять свое положение слуги. Yeah, we should not see it in that context that Krishna chooses his parents. No, he's already chosen. It's not open. It's not open for others to take.
И поэтому вот это то, что где говорится, что Господь выбирает своих родителей, это не значит, что есть вот это открытое какое-то голосование, и Господь выбирает. Нет, Он уже выбрал. Okay? Нормально? We have a few Харе questions. Кришна, а вот Ага. еще можно один Да. вопрос? Да. Ну, то есть вот такой как бы просто Махараджа. Ну, то есть тут понятно, все ответил, то есть, ну, как бы все хорошо. А вот вопрос такой, вот духовный учитель нам дает духовные имена, да, то есть вот говорится, они вечные или они изменяться будут? Мгм. То есть связаны ли они с нашей вечной формой, получается, в этом вопрос, да? Ну, они как бы, да, они будут, Ага. это вечное имя, или она все-таки, она потом, может быть, в следующем рождении поменяется, там, или Мгм. все, или в духовном, да. Mhm. The follow-up question is connected to basically to our Svarupa. Okay. So the spiritual name that we receive from our spiritual master, is it like us? Is it eternal? Does it connect? Is it connected to our eternal form, or it might change? For example, next life. I don't know the answer to this. The guru gives name to the disciple according to how the guru sees that the disciple will be engaged in Krishna's service. И я не знаю ответа на этот вопрос, но гуру, он дает имя ученику согласно тому, как гуру видит, как ученик должен быть занят в служении Кришне. But ultimately, we're all servants of Krishna. Ну, в конце концов, мы все слуги Кришны. It may or it may not have a connection with our eternal swarup in the spiritual world. That is not for us to understand right now. Но вот эту связь, насколько наше имя связано или не связано с нашей вечной духовной формой в духовном мире, это, в принципе, не так важно для нас знать сейчас. Just like a guru, a spiritual master may give the name Yasoda Dasi, right? So that means she is Yasoda in the spiritual world? I don't think so. И, например, как вот пример, гуру может дать имя Ешода Даси, но значит ли это, что, ну, то есть эта Матаджи, она является Ешодой, например, в духовном мире, и это явно не так. Okay? Нормально? Normal. Yeah, we have few questions in the chat, if you don't mind. Okay. Ага. I'll read the first in Russian. Огромное спасибо, Махараш. И все же, с одной стороны, Малакара Дас, существование единого нерожденного вечного источника очень логично. Вместе с тем, парадокс в том, что для материалистического ума это вообще непонятно. То есть единый мы, то есть нам сложно понять материальным умом единый источник всего. I'm just trying to understand the question. The question, as far as I understand, Kamala Karta Das is asking that from one point of view, the one unborn source of everything is logical, that everything comes from somewhere, and this is source is one. But it's very hard to comprehend and to understand it with the material mind. So there's like a problem in understanding that. You don't try to understand, you just accept. Да, тут особо, говорит, не надо пытаться понять, надо просто принять. Because you will be blue in your face and you will never be able to understand. We accept what the Shastra says. We will accept what Guru, Sadhu, and Shastra says because they are all aligned. And our basic, our foremost praman, evidence is the Shastra. Dharma to Sakshat Bhagavat Pranitam. Only Krishna can enunciate this Bhagavat Dharma. So because these are words directly from Lord Krishna. Krishna is a source also of the Vedas. So we just accept what the Vedas says. И поэтому суть в том, что мы не пытаемся просто искусственно как бы натянуть себя на эту реализацию, потому что мы просто принимаем вот эту праману, мы принимаем веды, что говорят гуру, саду, шастры, и что наша изначальная прамана — это шастра, потому что Махарадж просил это стих, что Господа можно понять только благодаря его откровению, и этим откровением Господа является шастра, является веды, поэтому мы их просто принимаем. The more we chant the holy name, the more we follow the process of sadhana bhakti,
then eventually we'll have that realization that Krishna is the source of everything. И поэтому, чем больше мы воспеваем Святое Имя, чем больше мы занимаемся практикой садхана бхакти, тем больше нам приходит эта реализация, что Кришна является источником всего. Okay? Нормально? We have one more in chat and one more hand in chat. Okay, that's it. 3 more is already. Последние вопросы. Сейчас вот один из чата, и вот от Вавид Прабу, ваш будет последний. Татьяна Звегинцева спрашивает, что значит полностью предаться Господу? Матаджи Татьяна is asking, what does it mean to fully surrender to the Lord? Surrender your mind, body, and words, and your very self in serving the Supreme Lord and the devotees. И это значит, что предаться телом, умом и речью, и как бы полностью как бы своей сущностью в служении Верховному Господу и Его преданным. There are also that 6 types of surrender. The Bhaktivinoda Thakur says, accept what is favorable, reject what is unfavorable, having Krishna as your only protector, understanding and becoming his friend. And ultimately, your senses, you use it for Krishna's service, and the mind and the intelligence, and ultimately your very self, Atmanivedanam. И также это вот эти 6 процессов предания, которые говорит Бхактивинода Такур, то есть это принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное, считать Господа своим защитником, считать Господа тем, кто меня поддерживает, стать его другом и предаться полностью, то есть телом, умом, разумом и полностью как бы самим собой атманиведанным, такового предания. That okay? Нормально? That's another class. Ага. Next time, maybe. В следующий раз это целая лекция про это можно говорить, поэтому в следующий раз. She looks happy. Okay. Ага. И Татвай Прабу, ваш вопрос. Хари Кришна, спасибо большое. Хотел спросить, как обрести здоровый страх и вообще нужно ли думать об этом, занимаясь духовной практикой? Здоровый страх по отношению... Да, мой вопрос, да? По отношению к чему здоровый страх? Ну, вообще перед вайшнавами, гуру, преданным служением. Понятен, да, вопрос? Да, то есть как бы нужен ли страх, и если как бы он нужен, то как его обрести, да? Да, спасибо большое. Tattvavit Prabhu is asking, in devotional life, do we need the, what was the right word? Basically the fear, but the, proper fear in our practice. Fearing of making offense, and is it necessary to have That's good. Proper fear? That's good. That fear will make you more and more advanced. Prabhupada says, my criticism to my disciples also is that they don't have enough fear of Maya. И да, здоровый страх, он необходимен, потому что он позволяет нам продвигаться и расти. И Прабхупада говорил, что я критикую своих учеников за то, что они недостаточно боятся Майи. But we should not fear of Krishna, we should fear of Maya. То есть мы не Кришну должны бояться, мы должны бояться Майю. We should develop love for Krishna. Для Кришны мы должны развивать любовь. But we should not be fearful of Krishna. Но к Кришне мы страха не должны испытывать. You understand? There's a difference. Понимаете эту разницу? We should be fearful of material energy. That is healthy. If one is not fearful of Maya, the Maya will capture him. И мы поэтому должны не бояться Кришны, но мы должны бояться Майи, материальную энергию. Если мы не боимся Майи, то Майя нас схватит. Yes, we should be always yearning for the protection of Lord Krishna from being succumbed or allured by material energy. И поэтому мы должны всегда молить о Кришне, о защите, чтобы нас как бы не поглотила материальная природа. Okay?
Хорошо. The second part of this question was basically how to develop this proper fear, basically practical application. Proper how to develop this proper fear. It will come. It will come automatically. If you want to develop love for Krishna, you are fearful not to commit any offenses, whether it's nama aparad, dhamma aparad, seva aparad, vaishnava aparad. You are fearful of this if you want to go back to Godhead. И вопрос был, это вторая часть, что как это развить, этот правильный страх, и Махарадж говорит, это автоматически, если мы следуем этому процессу, и мы хотим по-настоящему обрести любовь к Богу, то мы, естественно, будем бояться совершить нама-апарадху, вайшнава-апарадху, дхамма-апарадху, то есть это естественно. Yes. You are careful. You are when you become sincere and serious in your bhakti, you're very careful in everything not to commit any offenses or sinful activities. И когда вы становитесь искренним и серьезным в своей преданности, то вы становитесь очень аккуратным, чтобы не совершить оскорбления и не совершить какую-то греховную деятельность во время своей практики преданного служения. Yes, okay? Спасибо большое. Харе Кришна, мои поклоны. Hare Krishna. Anything else, Atma Tatma Prabhu? I think we should end now, huh? No, today is everybody asked everything what I wanted to ask. The class was perfect. Thank you for inspiring class, Maharaj. Большое спасибо. So we ended up now here? Yes. Okay, I hope you have a good year 2026 of Krishna consciousness, and hopefully we'll see you in Russia. I don't know when, but as long as there is some misunderstanding between the countries like Ukraine and Russia, it'll be difficult for us to come. We can try, but I don't know. I don't have that many invitations yet there. И Махарадж говорит, что я желаю вам хорошего Нового года, чтобы у вас все было хорошо в сознании Кришны. И надеюсь, увидимся, может быть, в России, когда вот эти все непонимания между странами как бы уменьшатся. Но что-то еще тоже так еще много не зовут. Махарадж так намекнул. So hopefully we'll see you in the Holy Dham. Или тогда, надеюсь, увидимся в Святой Дхаме. Either Mayapur or Vrindavan. Hare Krishna. Или в Майяпуре, или в Вриндаване. Спасибо. До свидания. Thank you very much. До свидания, спасибо большое. Вся слава Его Святейшеству Бхакти Ануграха Джанардана с вами Махарадж Ки Кришна, Харе Рам, Харе Харе. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Dhanyavad, Hari Bol. Thank you, Atma Tatma Prabhu, for your wonderful translation and the Sangha of everyone. Hare Krishna. Спасибо всем за общение. Hare Krishna. Спасибо. Okay, we also end now the Facebook, Hari Hari, and the live stream in YouTube. Hari Bol, Hari Ram, Hari Hari.